Another day, another story. Tahapan membuat recount text tentang objek makanan. Pendahuluan. Memperkenalkan objek makanan yang akan diceritakan. Kanta. Pada suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba masakan khas Jepang yang terkenal, sushi. Later belakang. Menyajikan informasi tentang situasi atau alasan di balik pengalaman tersebut. Kanta. Saya sudah lama mendengar tentang kelezatan sushi dan ingin merasakannya sendiri. Urutan peristiwa. Menggambarkan peristiwa dalam urutan kronologis yang terjadi. Kanta. Pertama, saya pergi ke restoran sushi yang terkenal di kota. Kemudian, saya duduk di meja dan melihat pilihan berbagai jenis sushi di atas conveyor belt. Saya memilih beberapa potong sushi favorit saya, seperti salmon roll dan tuna nigiri. Setelah itu, saya menikmati satu persatu potong sushi dengan penuh kelezatan. Akhirnya, setelah puas menikmati hidangan itu, saya membayar tagihan dan meninggalkan restoran dengan senyum puas di wajah. Kesimpulan. Menyimpulkan pengalaman atau memberikan kesan keseluruhan. Kanta. Secara keseluruhan, pengalaman mencoba sushi sangatlah memuaskan. Rasanya yang segar dan teksturnya yang lezat membuat saya ingin mencoba lagi di masa depan.